What do you know about quantization? Quantization means what? Particle. Okay, so suppose you have steps in your house. Steps in which one? Okay, this is the first step, second step, third step, and the fourth step. Okay, is there any step in between 3 and 4? No. No. Okay, so and this is also considered to be a quantization condition. There are certain rules and regulations are there. Okay, so அதே மாதிரி what is Pauli's exclusion principle in chemistry? Pauli's exclusion principle. A very important principle. No two The electrons name are. வச்சு ஞாபகம் Huh? நேம் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எனக்கு Actually, வராது. okay. No two electrons in the same state can have all the 4 quantum numbers. Okay, last year chemistry they introduced the quantum numbers. Principal azimuthal, orbital, and magnetic quantum numbers, ஆ quantum number. I'll introduce பண்ணிருப்பாங்க. So, ஆ if you take in an atom, okay, if you take 2 electrons, any electron, every electron is going to have a unique quantum number, a set of quantum numbers. புரியுதா? ஸோ ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரே குவாண்டம் நம்பர் இருக்காது, ஒரே செட் ஆஃப் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். ஓகே, அதுதான் அந்த பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் அலவுட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க சார்ஜ் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த குவான்டைசேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜ்ல we can have one charge, we can have two charge, we can have three charge, and there is no charge like 1.5 மைக்ரோகூலும் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுன்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹாஃப் த சார்ஜ் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ Q should be a multiple of n into E. Okay, and E நீ கேட்கலாம், what is E அப்படின்னு கேட்கலாம். It's a very 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 important equation. இது எப்படி வருதுன்றதெல்லாம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Okay, Q is equal to n into E. This is called the quantization condition. Quantization condition of electric charge. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா how this equation comes. Okay, what is Q அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is also charge. Eன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது the basic or unit charge ன்னு எடுத்துக்கலாம். It can be said as a what? Yeah, unit charge, value of unit charge. Okay, so in the equation how they are writing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, okay, it is like okay, n is nothing but a integer. Okay, integer means it can take values from negative, 0 as well as positive. So now I am writing Q is equal to minus 2E. What is the value of n? minus. Okay, minus 2. So now I am writing Q is equal to minus 1.5E. First option, this is second option. In these two options now, which option is correct? First one is correct because now the fractions are not allowed. Okay, 1/3, 2/3, 1/2, 3/4, something, no, that type of things are not allowed. That condition is called as quantization condition. Okay, now we see how we are come to this conclusion of Q is equal to n into Millikan's oil drop method for finding the charge by mass. E by m calculation by Millikan oil drop method. எங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா பாருங்க இது நீங்க. ஓகேவா? Okay, in this method they try to find okay the fundamental charge na ஒரு charge oda value என்ன, okay, அப்படின்றது they try to calculate it. Okay, the charge of electron they try to calculate it. Calculate பண்ணும்போது what is the charge of electron? 1.602 into 10 power minus 19 coulombs.
கூலும். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ எங்க இருந்து வருது, எப்படி வருது? முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அதான் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நான் சொல்றேன் உனக்கு. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு ஆயில் டிராப் மெத்தடுன்னுவாங்க. ஒரு ஆயில் டிராப் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் டிராப்பை ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த ஆயில் டிராப்ல வந்து சார்ஜஸ் வில் கெட் ஸ்டிக்ட் இன் டு இட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டிக் ஆகும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த ஆயில் டிராப்ல வந்து 3 சார்ஜஸ் இருக்கலாம், இந்த ஆயில் டிராப்ல வந்து ஒரு 5 சார்ஜஸ் இருக்கலாம், இந்த ஆயில் டிராப்ல வந்து ஒரு 10 சார்ஜஸ் இருக்கலாம். இப்போ எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது when they started calculating the the charge of electron, okay, எல்லாம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எல்லாமே. when they try to calculate the charge of the electron, when they try to when they attempt to calculate it, they are getting values like about 3, 9, 12, and then okay, 27, like that we are getting. Can you imagine பண்ணிக்கோங்க அப்போ. And which value is going to be more basic? If you take the LCM of all these things, என்ன வரும் உனக்கு? 3. 3 வரும் உனக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, they perform this experiment, Millikan oil drop method. Okay, in the oil drop method, they try to calculate the charge of the electron. Okay, but they try to calculate it, they are getting 2 electrons. 2e oda value எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's going to be 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, like 5e they are getting some value, different charge, no, they are getting different values. Okay, if they take the LCM of everything, they are getting this result. Okay, so that is what we call it as the. அப்போ வந்து சொல்றாங்க every இப்போ வந்து இப்போ in a system that contains 2 electrons அப்படின்னா, what are the charge on the system means it will be 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. ஏன்னா I know that E is equal to 1.602 by experiment. சார் ஒரு டவுட் சார், அது ஏன் ஆயில் டிராப் மெத்தட்னு சொல்றாங்க? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் டிராப் மெத்தட்னா ஆயில் டிராப்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அதனால் அது எப்படி சொல்றதுன்னா, அந்த செப்பரேட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு செட்டப் இருக்கு. அதில் வந்து ஆயில் டிராப்பை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் சார்ஜஸ் வந்து சார்ஜ் வந்து ஸ்டிக் ஆகும் அந்த டிராப்ல. ஸ்டிக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தி அட்ஜஸ்ட் தி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் தி பேலன்ஸ் தி சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டத்தை வந்து அந்த டிராப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டிராப் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆனோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுவாங்க. அப்போ அது அது இன்னும் அடுத்த லெவல்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு. அடுத்த லெவல்னா உங்களுக்கு இது கிடையாது, இந்த சிலபஸ்ல கிடையாது. ஆனா வந்து அடுத்த லெவல்ல வந்து யூ நோ ஹவு டு ரைட் தி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன், ஃபீல்ட் ஈக்குவேஷன்லாம் எழுதுறது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவோம் நாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா உனக்கே தெரியும். இப்போ வந்து ஒரு ஆயில் டிராப் ஸ்டேஷனரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன ஆகும், டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸும் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் வந்து இட் வில் பி தேர் கேன்சலிங்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதி அதில் வந்து த சார்ஜ் கியூ அந்த இருக்கும் எனக்கு, த பேராமீட்டர் இஸ் தேர். ஓகே, யூசிங் தட் நோ ஐ எம் when I'm trying to evaluate it. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் கெட்டிங் 1.602, 3.2 எல்லாமே, ஆல் த வேல்யூஸ் வாட் ஐ எம் கெட்டிங், இட் இஸ் த மல்டிபிள் ஆஃப் அ பேசிக் குவான்டிட்டி கால் 1.602 into 10 power minus 19. ஓகே, அப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்க, ஸோ அப்போ வந்து the charge of electron வந்து that's going to be the fundamental, okay, lowest value, the LCM of all the value அப்படின்னு அவங்க கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. எடுக்கும்போது they are getting this value 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. அப்படியே வந்து they take it for the positive charge எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை பண்ணிக்குவாங்க சார். ஏன்னா ஒரே சைன் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இட் இஸ் லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது. ஆனா நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு அதுல. அது நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கல. ஆனா அது நீங்க ஆல்ரெடி கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் கெமிஸ்ட்ரியில தான் சொல்லுவாங்க இந்த திங்ஸ் எல்லாம். அது சிலவங்க சொல்லுவாங்க, சிலவங்க விட்டுருவாங்க. ரொம்ப சார்ஜ் பத்தி ரொம்ப நோட்ட மாட்டாங்க. எப்படி வேல்யூஸ் வருதுன்றதெல்லாம் வந்து இருக்கு. நீங்க வந்து ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது மில்லிகன் ஆயில் டிராப் மெத்தட்னு எடுத்து பாருங்க நீங்க. ஓகே, அதுல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அவங்க எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்க. இல்ல நீங்க வந்து ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி பாரு, 1.602 into 10 power minus 19 how it is found ன்னு சொல்லி நீங்க தேடி பாரு. you'll get lot of interesting information. ஓகே, அது என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'm performing an experiment. அதில் எனக்கு I'm getting a set of value. அந்த எல்லா வேல்யூக்கும் when I'm taking the least common multiple LCM எடுக்கும்போது I'm getting a very the lowest value I'm going to get. ஓகே, அந்த வேல்யூ தான் எனக்கு வந்து நான் வந்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் நான் டிஃபைன் பண்ணிப்பேன்.
Okay, suppose ஒருத்தங்க சொல்றாங்க the charge of a system is like a 4.0 into 10 power minus 19 coulomb அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா this is allowed one or not? Allowed. எப்படி allowed? Because this particular thing should be a multiple of what? The basic thing. 4.0 means I can't get it. Suppose if it is 3.2 means என்ன வரும் எனக்கு into 10 power minus 19 na, that is allowed. ஏன்னா it's a multiple of what? 1.602. சார் ரவுண்டா 4 எழுத கூடாதா சார்? ரவுண்ட் ஆஃப் னா இதுல பண்ண கூடாது. இப்போ நீ if you go back to the equation q is equal to ne, now you can understand. Q is equal to ne. So any charge, okay, it's a multiple of what? The basic charge, basic unit. அது மட்டும் இல்லாம the fractions won't come. Okay, suppose ஒருத்தர் எழுதுறான் 2/3e அப்படின்னு எழுதுறான்னு வச்சுக்கோங்க, கிடையாது, இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. Okay, that is the restriction given by this equation. That is the restriction given by this equation. So this is called as what? The quantization condition. புரியுதா? So that's what it is. Okay, next பாத்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி சில இதெல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வேணா பார்க்கலாம் இருங்க. ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலே பாத்தீங்கன்னா this is very important property. This you have to understand well. அது நல்லா பண்ணாதான் நீங்க வந்து அடுத்தது போனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி யூனிட்ஸ், யூ ஷுட் பி வெரி தரோ வித் தி யூனிட்ஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை. தெரியுது சார். கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மேடம் நான் பாக்குறேன். இல்ல சார், கரெக்டா தெரியுது. Which is bigger, a coulomb or a charge on an electron? Coulomb. Yeah, நான் ப்ரூவ் பண்ணலாம்ங்க. How many electronic charge form 1 coulomb of charge? Okay, this is the question. So in this question we are going to see how big 1 coulomb is going to be. Okay, whether coulomb is bigger than an electronic charge, and then how many electronic charges form 1 coulomb. So this understanding, it's going to be very very important. First, charge of electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Okay, this is the charge of electron as I know. Okay, from experiments. Now I want to calculate the number of electrons corresponds to that 1 coulomb. Okay, I want to calculate the number of electrons in 1 coulomb. So to find this, I am going to use the equation Q is equal to n into E. Okay, you know E sir, is 1 coulomb exacta varade sir. அது 1.6 தான் சார். இல்ல கண்ணா, 1 coulomb என்னன்னு நான் சொல்றேன் உனக்கு. அது ஒரு bigger unit. You know which is going, the smallest one is going to be E. That is 1.602 charge of a single electron. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தனா, இப்போ ஒரு பேக் இருக்கு. ஒரு பேக்ல வந்து I am just putting 1 electron. Okay, இப்போ can I say it is 1 coulomb? The charge inside the bag is equal to 1 coulomb? No. சரி, இப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரான் போடுறேன். Keep on adding electron. Okay, so I can't say not. Can you say that it will be equal to 1 coulomb? எப்போ சொல்லலாம்னு பார்த்தனா, to certain extent, a certain value it has to reach. Then
I can say that this total number of electrons that will be equal to what? 1 coulomb. That is what we are going to find it now. Okay, how many Hmm. number of electrons now that will form 1 coulomb? So 1 coulomb is how big it is. Okay, that we are trying to calculate it now. So for that I am using the quantization equation Q is equal to NE. N is the number of charges, okay, and N is equal to Q by E. And what is Q? Q is equal to 1 coulomb. Charge. Okay, 1 coulomb, that is divided by what is E? The charge of electron. What is the charge of electron? 1.602 1.60. into 10 power minus 19 coulomb. So if I cancel coulomb and coulomb, and so I am going to get 1 by 1.602. Okay, and if I bring this to the top, into 10 power 19, into 10 power 19. Please divide this and tell me 1 by 1.602. சார் ஆனா ஹோல் நம்பரா வராது. அது பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சின்ன Calculator கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோ. 0.624. 0.624. Okay, if you approximate it now, it will be 0.625. It will be okay into 10 power what? 19. So if I move one decimal point, then this will be equal to 6.24 into 10 power 18 number of electrons. Okay, so now can you see how big this 1 coulomb is? And you can imagine, like, no, a bag or a packet that contains no 6.24 into 10 power 18 number of electrons அது இருந்துச்சுன்னா, then I am going to call it as what? 1 coulomb. So such a big unit. That is why for practical uses, no, we use smaller units like micro coulomb, milli coulomb, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நானோ coulomb கூட we use. Okay, so 1 coulomb யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 coulombனா வந்து பெருசா சின்னதா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இட்ஸ் a very big unit. ஒரு coulomb வர்றதுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் வந்து அதுல இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 6.24 into 10 power 18. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. 6.24 into 10 power 18, 18 zeros, அது வந்து 1 followed by 18 zeros மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு, எவ்வளவு பெரிய நம்பர் வரும் உனக்கு. ஓகே, அவ்வளோ சார்ஜ் சேர்ந்தாதான் உனக்கு வந்து 1 coulomb வரும் உனக்கு. Okay, that is what is given here. Okay, which is bigger, which is a bigger a coulomb or a charge of electron. So 1 coulomb is going to be greater, and then how many electric charge form 1 coulomb? That is 6.25 electron general. 24 பதிலா we write it as 25. Okay, round off பண்ணி எழுதுவாங்க to 3 significant figure. So 6.25 into 10 power 18. So 6.25 into 10 power 18 electrons now that forms 1 coulomb. Okay, that is the importance of this particular problem. Calculate calculate the charge carried by 12.5 into 10 power 8 electrons. Okay, here they are asking now, they ask you to calculate the charge for the corresponding electron. Imagine பண்ணிக்கோங்க, like a box that contains no 1.25 into 10 power 8 electrons இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. This can be called as how many coulombs? Okay. இதை find out பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Use the same formula. Q is equal to சார் 1.6 எடுத்துக்கோ 602 எடுத்துக்கோ சார். எதுக்குன்னா எலக்ட்ரான் 1.6 எடுத்துக்கோ, 1.6 எடுத்துக்கோ, ஈஸியா இருக்கும். 20.0 into 10 power minus 11 coulomb. Into 10 power minus 11. Minus 11.
So if I adjust it 2 into 10 power minus 10 coulomb. Very good. பரவாயில்ல புடிச்சிங்க பாயிண்ட். வெரி ஹாப்பி. இப்போ வந்து அந்த 10 பவர் 22வும் எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் மல்டிப்ளை பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த கோம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. கோம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா how many charges நியூட்ரலா தான். ஓகே, கோம் முதல்ல நியூட்ரலா இருக்கும். ஆஃப்டர் இட் இஸ் ரப்டுனோ, ஆஃப்டர் இட் வாஸ் ரப்டு, ஸோ தான் கோம்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கோம்ல வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் கோயிங் டு பி 10 பவர் 22. ஓகே, அவன் the total number of charge வந்து கொடுத்துட்டான். electrons are being transferred அப்படி எடுத்துக்கோ 10 power 22. Okay, that will be equal to how many charges அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். Okay, so using the formula Q is equal to n into E, the number of charge வந்து it's going to be 10 power 22. Okay, and E is equal to 1.602 into 10 power minus 19. Okay, so if I multiply these two now, I am going to get that many number of coulombs. எவ்வளவு வருது வேல்யூ எனக்கு? 1.602 into 10 to the power of 3 into 10 power 3 coulombs. Okay, இப்போ வந்து Q ஓட value it is positive or negative? What is the charge on the comb? Q ஓட வேல்யூ நெகட்டிவ். Negative, very good. Okay, ஏன்னா because the electrons are leaving and going into the comb எனக்கு. அதனால that is why it is negative in nature. Okay, so next நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்றேன்.